Hi everyone, welcome to another session from Quantitative Aptitude. ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൻഡ് വേരിയേഷൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് 2 സെഷൻ ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ജമ്പ് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Three friends divided some apples in the ratio of 3:5:7 among themselves. After consuming 16 apples, they found that the remaining number of apples with them was equal to the largest number of apples received. Okay, അതായത് 3 friends ഉണ്ടായിരുന്നു and they received some apples in the ratio of 3:5:7. Okay, we don't know how much apples. Let's assume 3k apples and 5k apples and say 7k apples. So total etrana 3 plus 5k plus 7k, which is equal to 3 plus 5 plus 7, which is 8 plus and 15k apples in total. Itrayum apples avarku kittiyunde. K can be any value. K can be 1, k can be 2, k can be 1, 2, 3, etc. Okay. After consuming 16 apple, okay, ഇവർ 16 ആപ്പിൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം after eating 16 apples, they found that the remaining number of apples with them was equal to the largest number of apples received by one of them at the beginning. Okay, അതായത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ ആപ്പിൾ എത്രയാണ്? 15k ആണ്, മൈനസ് 16 ആപ്പിളാണ് അവർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. The remaining number of apples with them was equal to the largest number of apples received by one of them. Okay, the largest number of apples received by one of them by one at the beginning. Okay, beginning il ivarku kittiyadinte ഇതിന് ഈക്വൽ ആണ് റിമൈനിങ് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾ, അതായത് 15k മൈനസ് 16 ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലോജിക്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലോജിക് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇനി ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ്. ഐ വുഡ് ഗിവ് യു 30 seconds ടു ഡു ദിസ് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. IPMAT 2019 ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഐ തിങ്ക് there is nothing much to solve on this. Very straightforward question ആണ്. Should not take you much time. Okay, your time ends now. നമുക്ക് നോക്കാം. Largest number of apples received by one at the beginning. ഇതിൽ largest number of apples initially ആർക്കാ കിട്ടിയത്? 7k ആപ്പിൾ കിട്ടിയ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. So we can write the equation as 15k minus 16 is equal to 7k, or we can write as 8k is equal to 16 or k is equal to 2. അപ്പം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലയർ 2 ആണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് ദീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനീഷ്യലി ഹാഡ് വാസ് ഈക്വൽ ടു, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് എത്രയാണ്? 15k ആപ്പിൾസ് ആണ്. ആപ്പിൾസ് അല്ല, ആപ്പിൾസ്. സോ 15k ആപ്പിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 15 into 2 which is equal to 30. ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യു ഷുഡ് ബി റൈറ്റിംഗ് 30 over here. Okay. So total number of apples these friends initially had was 30, right? Now let's move on to the next question. I think the concept is clear to you guys. Okay. An alloy P has copper and zinc. Okay, there is an alloy P and it is having copper and zinc. Alloy എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അതായത് alloy is a combination of 2 or 3 metals together. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് alloy. അപ്പം അലോയിൻ്റെ പേര് P ആണ്. അതിലുള്ള കണ്ടൻസ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ 5:2 ബൈ വെയ്റ്റ്. അതായത് കോപ്പർ ഈസ് ടു സിങ്ക് റേഷ്യോ 5:2 ആണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന സെയിം ഓർഡറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എഴുതേണ്ടത്. സോ കോപ്പർ ഈസ് ടു സിങ്ക് ആണ് 5:2. ഓക്കെ. വൈൽ അനദർ അലോയ് Q. ഓക്കെ, വി ഹാവ് എ സെക്കൻഡ് അലോയ് Q ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? ദ കോപ്പർ ടു സിങ്ക് റേഷ്യോ അഗെയിൻ ഇസ് 3:4 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദീസ് ടു അലോയ്സ് ആർ മിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് A:B. ഓക്കെ, ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ന്യൂ അലോയ്. ന്യൂ അലോയ് എന്താണ്? ആൻഡ് ആൻ അലോയ് R ബൈ മിക്സിംഗ് ദീസ് ടു വിച്ച് ഹാസ് ഈക്വൽ കണ്ടൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്കിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈസ് സെയിം. മീനിങ് വാട്ട്? കോപ്പർ ഈസ് ടു സിങ്കിൻ്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. and the proportion of copper and zinc in the alloy S formed by mixing the two alloys P and Q in the proportion of B is to A by weight is.
ഇവിടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് A:B ആണ്, അതായത് കോപ്പർ ഈസ് ടു സിങ്ക് ലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബിറ്റ്വീൻ അലോയ് P and Q, അതായത് കോപ്പർ ഈസ് ടു സിങ്ക്, അതായത് A:B എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ P:Q എന്ന ഇതിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ക്വസ്റ്റനിൽ റിവേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ആയിരുന്നാണെന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു 1 minute to solve this problem. I have break down the logic for you and your time starts now. സോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ആണ് നമുക്ക് റിവേഴ്സിൽ അവർ മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന റേഷ്യോ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രെയിറ്റിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലയർ ലോജിക് നമ്മൾ വിച്ച് വി സ്റ്റഡി ഇൻ ആവറേജ് സെഷൻ ഐ ഗെസ്, മിക്സ്ഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ഇൻ ദ അലോയ് R നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു then we would be able to find alloy S le copper is to, then the proportion of copper and zinc in the alloy, copper is to zinc എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. Okay, so this is what is needs to be found. Okay, I think your time ends now. Let's try to solve this problem. See, let us focus on one of the metal. Okay, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് we will be able to solve this problem. See, we have 5:2, അതായത് 5 out of 7, 5 plus 2 total, അത് 7 ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 5 കോപ്പറും 2 സിങ്കും ആണ്. 5:7 ആണ് അലോയ് P ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്സ് കോപ്പറിൻ്റെ, ആൻഡ് 3:7 ആണ് കോപ്പറിൻ്റെ മിക്സ് ഇൻ അലോയ് P. ദിസ് ഇസ് ഇൻ അലോയ് Q. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അലോയ് ആറിലുള്ള കോപ്പറിൻ്റെ മിക്സ് എത്ര ആയിരിക്കും? 1/2 അല്ലേ? കാരണം ബിക്കോസ് വി നോ വാട്ട് ബോത്ത് ആർ ഇൻ ദ സെയിം, ദ റേഷ്യോ ഇസ് സെയിം, 1:1 ആണ് കോപ്പറിൻ്റെയും സിങ്കിൻ്റെയും റേഷ്യോ ഇൻ alloy R അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ദീസ് ടു അലോയ്സ് ആർ മിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് A:B, എ ന്യൂ അലോയ് R ഈസ് ഫൗണ്ട് വിച്ച് ഹാസ് ഈക്വൽ കണ്ടൻസ് ആണ്. ഈക്വൽ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഷ്യോ 1:1 ആയിരിക്കും ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക്. സോ റേഷ്യോ ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ അലോയ് R വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1:2. ഇനി നമുക്ക് ആ ക്രിസ് ക്രോസ് ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ലെറ്റ് മീ ആഡ് വൺ മോർ സ്ലൈഡ് ഓൺ ടു ദിസ്. സോ ലെറ്റ് മീ ആഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിസ് ക്രോസ് ഫോർമുലയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതുന്നത്? അതായത് എഴുതുമ്പം സി ദ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഹിയർ വി കീപ് ദ smallest mix highest, and we have, let's say this is PQ. ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 5/7 ആണ്. ഇവിടെ ലോവസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 3/7 ആണ് അല്ലേ? റൈറ്റ്, 3/7 is highest and 5/7 is 3/7 is lower than 5/7. So 3/7 ലെഫ്റ്റിലും 5/7 റൈറ്റിലും എഴുതി. മിക്സ് എത്രയാണ്? 1/2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ P:2Q ലുണ്ടാവുന്ന കോപ്പറിൻ്റെ മിക്സ് ഫൈനൽ PQ ബൈ വെയ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 5/7 minus 1/2 the whole divided by 1/2 minus 3/7. See, we are using the same logic we learned in weighted average session. അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ് ക്രോസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ആൻസർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം പ്രോബ്ലം ഓവർ ഹിയർ. സോ 5/7 minus 1/2 is equal to how much? This is equal to 5, okay, 3/14 by 3/14. Sorry, 7 minus 6 is equal to 1/14. This is equal to 3/14 into 14/1. So 3:1 കോപ്പറിൻ്റെ നമ്മളുടെ റിസൾട്ടിങ് വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ്. 3:1 റേഷ്യോയിലാണ് കോപ്പർ ബൈ വെയ്റ്റ് വെൻ മിക്സ്ഡ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ 3/7
and 5/7. Okay, there is a small mistake which we did. P by Q alla 3/7, right? Because 3/7 corresponds to Q ആണ്. So ഇവിടെ Q by P ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. Q by P യുടെ വെയിറ്റ് ബൈ കോപ്പർ, അതായത് ബൈ വെയിറ്റ് ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ബൈ വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ Q by P യുടെ റേഷ്യോ 3:1 ആണെങ്കിൽ P by Q യുടെ റേഷ്യോ എത്ര ആയിരിക്കും? P by Q would be equal to this opposite 1:3 അല്ലേ? Q is to P is equal to 3:1 ആണെങ്കിൽ P is to Q will be equal to 1:3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now we are mixing it in what proportion? Now we are mixing for alloy P, for alloy S, let's mix copper in the ratio of 1:5/7 plus second at 3 into resulting ratio 1:3 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു, P is to Q. അപ്പോൾ പിയുടെ കോപ്പർ ഷെയർ എത്ര ആയിരുന്നു? 5/7 ആണ്. ആൻഡ് ക്യൂയുടെ കോപ്പർ ഷെയർ എത്ര ആയിരുന്നു? 3/7 ആണ്. സോ 3 into 3/7 the whole divided by 1 plus 3 will be the total copper content in the resulting mixture. അതാണല്ലോ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഫോർമുല പ്രകാരം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത്. Let's solve this. So let me write it over here. ഇതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ എഴുതുന്നു. 1 multiplied with 5/7 plus 3 multiplied with 3/7 the whole divided by 1 plus 3, and this 1 and 3 is coming from here. Okay, so this is equal to how much? This is equal to 9, right? This is equal to 9/14. So solving for this is equal to 9/14. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ കോപ്പർ കണ്ടന്റ് ഇൻ അലോയ് S is equal to 9/14. അതായത് 14 ഷെയർ ഉള്ള കോപ്പർ അലോയ് എസ്സിൽ കോപ്പറിൻ്റെ ഷെയർ 9 ആണെങ്കിൽ സിങ്കിൻ്റെ ഷെയർ എത്ര ആയിരിക്കും? ഷെയർ of zinc is equal to 14 minus 9, which is equal to 5. So copper is to zinc will be 9:5, and your correct answer would be option C, 9:5. So നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം. See, we had alloy P and we had alloy Q. Copper and zinc mixture 5:2, കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് റേഷ്യോ 3:4 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നില്ലേ. റിസൾട്ടിങ് അലോയ് ആറിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോപ്പർ ഈസ് ടു സിങ്ക് റേഷ്യോ 1:1 ആണ്. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അലോയ് എസ്സിലെ കോപ്പർ ഈസ് ടു സിങ്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ കോപ്പർ കണ്ടന്റ് ഇൻ പി എത്രയാണെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് എഴുതി, 5/7. കോപ്പർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ക്യൂ 3/7 ആൻഡ് കോപ്പർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ആർ 1/2 ആണെന്ന് അറിയാം. ഇനി നമ്മുടെ ക്രിസ് ക്രോസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഫോർമുല പ്രകാരം വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇസ് we are finding out, you know what, we are finding out the ratio in which copper is mixed in this alloy R. അത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ബൈ വെയിറ്റ്. അത് എത്രയാണ്? Q is to P യുടെ ആ ഒരു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3:1 ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Q is to P ആണ് 3:1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ P is to Q would be 1:3. So we know that the ratio in which we are mixing the two alloys എത്ര ആയിരിക്കും? 1:3 നമുക്കറിയാം. And we know that initial P യിലും Q യിലുള്ള കോപ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ 5/7 3/7 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അറിയാം. ആൻഡ് വി ആർ മിക്സിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ 1:3. അപ്പോൾ റിസൾട്ടിങ് അലോയിൽ എത്ര ആയിരിക്കും? 1:3 1 into 5/7 plus 3 into 3/7 that is equal to the whole divided by 1 plus 3. ടോട്ടൽ മിക്സ് ഓഫ് കോപ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. റിസൾട്ടിങ് മിക്സ്ചർ അലോയിൽ എസ്സിലുള്ള ടോട്ടൽ കോപ്പർ കണ്ടന്റ് which is equal to 9/14. And since we know 9 out of 14 shares is occupied by copper in alloy S, the balance 5 would be occupied by by zinc. So copper is to zinc ratio would be equal to 9:5. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So I hope you are clear with this particular logic in which we solve this problem. ഇതൊന്നും കൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Then we should be solving this particular problem. So the proportion of copper and zinc in the alloy is formed by mixing the two alloys P and Q in the proportion of B is to A. അതായത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത പ്രൊപ്പോർഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ടിങ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തത് അത്
നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത റേഷ്യോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. So with that, I think there is one more. Yeah, there are more problems on this particular session. Let's try to solve those. So IPMAT 2020 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ്. I'll detail the question. Given ratio or A is to B 2 to 3, B is to C 5 to 2, and C is to D is 1 is to 4. Find A is to B is to C. Straight problem. Concept class നമ്മൾ cover ചെയ്താണ്. I'll give you say 30 seconds to solve this, and your time starts now. I think your time ends now. Let's try to solve this problem. See, ingante problems to solve, we do have two methods which we learned in the earlier classes. So I'll just explain you. I think we'll go by the shortcut method which we have learned in the concept class. So with the shortcut method endana nammal A is to B, A is to B and B is to C. ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള B ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ we need to find A is to B is to C. ഇത് കാണാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു? We'll write A is to B എത്രയാണ് 2 3 എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി, and we know B is to C is 5 2. We just multiply in this particular format. We multiply 2 into 5 is to 5 into 3 is to 3 into 2. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് A is to B is to C കാണാനുള്ളത്. So A is to B is to C is equal to 10 is to 15 is to 16. See, there is another way which to solve this problem. അതായത് നമ്മൾ ബീനെ സെയിം വാല്യൂ ആക്കി, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ 2/3 ഇൻറ്റു 5/5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 10/15, ആൻഡ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു 3/3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വി ഗെറ്റ് ഹൗ മച്ച്? വി ഗെറ്റ് 15/6. അതായത് നമ്മൾ ബി ആണല്ലോ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ വി മേക്ക് ബി ആസ് ദ സെയിം വാല്യൂ, അതായത് ഇവിടെ 15 ആക്കി. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ബട്ട് വി വുഡ് യൂസ് ദിസ് സ്ട്രേറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ എ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? A is to B നെ 2 is to 3 നമുക്കറിയാം, B is to C നെ 5 is to 2 എന്നറിയാം. ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം വി മൾട്ടിപ്ലൈ 2 and 5, that would be A. We multiply 5 and 3, which would be B, and we multiply then 3 and 2, which would be C. ആ ഒരു zigzag അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. സോ ദ റിസൾട്ടിംഗ് റേഷ്യോ ഓഫ് A is to B is to C would be 10 is to 15 is to 6. Sorry, this is 6, my bad. അതായത് 10 is to 15 is to 6, 3 into 2 is 6. Okay, so option C ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Hope this is clear to you. So we'll move on to the last question. See, IPMAT 2020 ചോദ്യമാണ്. If there are 495, okay, if there are rupees 495 in a bag, okay, we have a bag here, okay, and there is rupees 495 in total, and we have 1 rupee coin, we have 50 paise coin, and we have 25 paise coin in this, which are in the ratio of 1 is to 8 is to 16 ആണ്. അതായത് 1 8k, ഇത് 1k, ഇത് 8k, and this is 16k, right? Or you can write it as x, whatever may be. How many 50 paise coins are there in the bag എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. I'll give you 1 minute to solve this problem, and your time starts now. Your time ends now.
See, നമുക്ക് question ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. See, we have, let us assume number of 1 rupees coin as x. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ so we have assumed rupees number of, okay, നമ്മുടെ 1x is to 8x is to 16x. Instead of k I have written x. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഇത്രയും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എത്ര? 9 പ്ലസ് ദിസ് 1 പ്ലസ് 8 പ്ലസ് 16 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25x. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും? 25x ആയിരിക്കും അല്ലേ? വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്, ബട്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് 1 rupees കോയിൻ. അതാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് വി നോ ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു rupees 495 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us കൺവേർട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1x പ്ലസ്, ലെറ്റ് us ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ദിസ്. 1x പ്ലസ് 8x, how much? 8x by 2 plus 16x by 4 is equal to 495. Can we write it like this? കാരണം എന്താണ്? രണ്ട് 50 പൈസ coin makes 1 rupee coin. So if we have 8x here, 8x by 2 would constitute 1 rupee. അല്ല 1 rupee അല്ല, 8x by 2 would be the denomination in rupees, and 16x, because 2 50 paise coin makes 1 rupees. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ when we have 8x as a total sum, നമുക്ക് 8x by 2 ആയിരിക്കും എന്ത്? റുപ്പീസിലുള്ള. this is in paise means we have 8x by 2 rupees. and similarly if 16x is paise, sorry 16x paise ആവുമ്പം we have 16x by 4 rupees, right? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റുപ്പീസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. so that is how we are writing, and here we are dividing by 2 because 2 50 paise coins make 1 rupee, and here we are dividing by 4 because 4 25 paise coin make 16 rupees, and this x is in numbers. ആ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ x by 4 x by 2 ആയിട്ടും ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. and in first case, you know, directly it is a 1 rupee coin, so x is equal to x in it, we don't have to further divide it. so now you just have to solve for x. so this is equal to how much? so this is 4 and this is 4. so this is 9x is equal to 495, or x is equal to 55, right? x 55 ആണെങ്കിൽ what is the question? how many 50 paise coins are there in the bag? number of 50 paise coin എത്രയാണ്? 8 times x ആണ്. so 8 into 55, this is equal to how much? 8 into 55 is 440, and your correct answer is option C, 440. hope the concept is clear to you. I'll explain it once again. അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട്, അതിൽ 495 രൂപയാണുള്ളത്. അതിൽ 1 രൂപയുടെ കോയിൻസ് ഉണ്ട്, 25 പൈസയുടെ കോയിൻ ഉണ്ട്, 50 പൈസയുടെ കോയിൻ ഉണ്ട്. we assume that the number of coins x, number of 1 rupee coin as x. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ number of എത്ര കോയിൻ ഇതുണ്ടാവും? എത്ര? ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് അല്ല, അങ്ങനെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1x ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റുപ്പി ഈക്വലൻ്റ് അല്ലേ? because we know that 1x ആണ് ratio in which we have this particular 1 rupee coin. so 1x plus 8x by 2 plus 16x by 4 equal to 495 എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താണ്? we know 2 50 paise coin makes up 1 rupee and 4 25 paise make up rupees 1. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 8x would be formed by 8x by 2 rupees and 16x paise would be equivalent to 16x by 4 rupees. ആ റുപ്പീസിനെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത്. so once we do that, we can solve for x. we get 9x is equal to 495, and directly we solve for x to get the number of coins in 1 rupee. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ number of 50 paise coin would be 8 times x or 8 times 55, which is equal to 440. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്താണ് how do we solve this particular problem. hope the concept is clear to you, and with that we are winding up this particular session for previous year questions in ratios and proportions. okay, so with that ഇനി നമുക്ക് focus ചെയ്യാനുള്ളത്, you should be practicing more problem solving questions, because with more practice you would be able to figure out how to approach these kind of questions directly. so നിങ്ങൾ more practice ചെയ്യുക, and we would be meeting back in the next session. so bye for now.